Stereochemistry. Stereochemistry is a branch of chemistry which deals with the spatial arrangement of atoms and groups in a molecule. Van Hoff and Label, who laid the foundation for stereochemistry. There are two types of stereoisomerism. One is geometrical isomerism and another one is optical isomerism. First one, geometrical isomerism. The necessary condition for geometrical isomerism in compounds containing carbon-carbon double bond is the two identical atoms or groups should not be present on either side of the atom linked by double bond. ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത ആറ്റത്തിന് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലത്തെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ദ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് എ ബി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എ ബി, എ ബി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എ ഡി എക്സെട്രാ ഷോ geometrical isomerism, while A2C double bond CA2 and A2C double bond CAB do not show geometrical isomerism. കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചുറ്റും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ geometrical isomerism കാണിക്കില്ല. ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഉള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? geometrical isomerism കാണിക്കും. ഈ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി അതിന് ചുറ്റുമാണല്ലോ നമുക്ക് geometrical isomerism പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് സൈഡിലും എന്താവാൻ പാടില്ല? ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാണിക്കില്ല? geometrical isomerism കാണിക്കില്ല. Cis-trans isomerism and cis-trans isomers. The geometrical isomer with similar groups on the same side of the double bond is called cis isomer, while on one with a similar group on the opposite side of the double bond is called trans isomer. Geometrical isomers similar group ഒരേ സൈഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ same side of the double bond are called cis isomer, and similar group present on the opposite sides of the double bond are called trans isomer. This type of geometric isomerism is called cis-trans isomerism. Cis-trans isomerism. Examples of geometrical isomerism. First example, geometrical isomerism in 2-butene or buty-2-ene. In buty-2-ene, there are 4 carbon atoms. There is a double bond between the 2 and 3rd carbon atoms, 2nd and 3rd carbon atoms. In cis-buty-2-ene, the 2 CH3 group on the same side. Then in trans-buty-2-ene, the CH3 group on the opposite side. So this is the geometrical isomerism in buty-2-ene. The cis and trans 2-butene differ in their physical properties. The melting point of the cis-butene is 134 Kelvin, and while trans-butene, that is 167 Kelvin, means they differ in their physical properties too. Next, geometrical isomerism in 1,4-dioic acid. 1,4-dioic acid. 1,4-dioic acid means there is a carboxylic acid group, CH group on the 1,4 position of the carbon-carbon double bond. This is the 1,4-dioic acid. Geometrical isomerism in 1,4-dioic acid. The 2 CH group on the same side are called cis-1,4-dioic acid or cis-butene-dioic acid. This is also called malic acid. The cis-1,4-dioic acid is also called malic acid. Then the CH group on the opposite side are called trans-butene-1,4-dioic acid. This also trans-1,4-dioic acid is also called fumic acid or fumaric acid. 1,4-dioic acid is called malic acid, and then trans-1,4-dioic acid is called fumaric acid. In general, the trans isomer is more stable than the cis form. This is due to the structural difference. In trans form, the two functional group are on the opposite side. So that's why the trans form is more stable than the cis form. In cis form, the two functional group on the same side. So cis form is always less stable than the trans form.